Welcome to EMR Physics. I am Raju. 12th Physics Unit 1 Electrostaticsல இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் torque experienced by an electric dipole in uniform electric field. ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் ஒரு எலக்ட்ரிக் டைப்போலை நம்ம வச்சோம்னா அது ஒரு டார்க்கை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். அந்த டார்க்கினுடைய எக்ஸ்பிரஷனை தான் இப்போ நம்ம டெரைவ் பண்ண போகிறோம். Now let us consider this is a uniform electric field. இந்த யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம ஒரு டைப்போலை வச்சுருக்கோம். இந்த டைப்போல் consists of two charges, one is plus q and the another one is minus q. They are separated by a distance 2a. அதாவது ப்ளஸ் க்யூவுக்கும் மைனஸ் க்யூவுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் 2a. இங்கே ஓங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல். இந்த ப்ளஸ் க்யூங்கிறது எந்த பாயிண்டில் இருக்குன்னா ஏங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது, மைனஸ் க்யூங்கிறது எந்த பாயிண்டில் இருக்குன்னா பிங்கிற பாயிண்டில் இருக்குது. இது வந்து சென்டர். அப்போ இந்த சென்டர்லேருந்து ஏ வந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சென்டர்லேருந்து பி என்ன டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். That means OA is equal to A and OB is equal to A. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டைப்போலை நம்ம ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் வச்சோம்னா then the charge plus Q will experience a force and this is a force experienced by plus Q. இதை வந்து நம்ம இதில் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்லேருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். E is equal to F by Q, அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு is equal to F by Q. From this F is equal to Q into E, அதாவது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா F is equal to Q into E. இங்கே Eங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, Fங்கிறது ஃபோர்ஸு, Qங்கிறது சார்ஜ். ஸோ what is the force experienced by the charge அப்படின்னா F is equal to Q into E. ஸோ ப்ளஸ் Q எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து Q into E, மைனஸ் Q எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் வந்து மைனஸ் Q into E. ஸோ இந்த ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ்னால் தேர் வில் பி a rotational effect. ஸோ the dipole will experience a torque and the dipole tends to rotate. Now let us assume that the position of the dipole is like this. That is, the dipole is making an angle theta with the horizontal line. இந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷனில் டைப்போல் இருக்கிறதா நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு டார்க்கினுடைய எக்ஸ்பிரஷனை டெரைவ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்லாம் நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிக்கலாம். ஸோ let us consider an electric dipole consisting of two charges plus q and minus q which are separated by a small distance 2a. அதாவது ப்ளஸ் க்யூங்கிற சார்ஜும் மைனஸ் க்யூங்கிற சார்ஜும் செப்பரேட்டட் பை 2aங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு. இந்த சார்ஜஸை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் டைப்போல்னு சொல்கிறோம். The dipole is placed in the uniform electric field E. இந்த டைப்போலை வந்து யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். The charge plus Q will experience a force QE in the direction of the field. Similarly, the charge minus Q will experience a force minus QE in the direction opposite to the direction of the field. மைனஸ் க்யூங்கிற சார்ஜ் மைனஸ் QE அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது. இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து opposite to the direction of the field இருக்கும். These are the two equal and opposite forces. So these two forces are equal and opposite. So they constitute a couple. So நமக்கு ஏற்கனவே என்ன தெரியும் அப்படின்னா the effect of couple is rotation. அதாவது two equal and opposite forces constitute a couple and the effect of couple is rotation. So this rotational effect is called torque. So the dipole in the uniform electric field will experience a torque. அதாவது ஒரு டைப்போலை யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம வச்சோம்னா that dipole will experience a torque. And here the direction of torque is perpendicular to the plane of the paper and this is from the right hand corkscrew rule. ஸோ இந்த டார்க்கினுடைய டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா பிளேன் ஆஃப் த பேப்பருக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டெரிவேஷன் பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பை plus q.
is equal to Q into E. Similarly, the force experienced by minus Q, and this is equal to minus Q into E. Now torque is equal to force into distance. So torque is equal to QE into OA. அதாவது ப்ளஸ் கியூங்கிற சார்ஜு சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அதுதான் OA. ஸோ திஸ் இஸ் வெக்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெக்டர் குவான்டிட்டி and torque is also vector quantity plus second force is minus QE cross OB. அதாவது மைனஸ் கியூங்கிறது சென்டர் ஆஃப் த டைப்போல்லேருந்து ஓபிங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. Now suppose if we consider only the magnitude of the torque, then torque is equal to modulus QE OA sin theta, because this is a cross product. So QE OA sin theta plus second force is modulus minus QE OB sin theta. So this can be written as QE. What is OA? OA is A sin theta here plus QE. So minus QE ki modulus எடுத்தோம்னா QE, and what is OB? OB is equal to A and sin theta வே இங்கே எழுதிக்கிறோம். So OA is equal to A and sin theta is written here, and modulus of minus QE is QE, OB is A, sin theta is written. Okay. Now this is equal to 2QE A sin theta. இது ரெண்டு டேர்மே சேம் டேர்ம், therefore 2QEA sin theta. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் அப்படின்னா Q into 2A into E sin theta ன்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ Q into 2A அப்படிங்கிறது டைப்போல் மொமெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டைப்போல் மொமெண்ட் P E sin theta. ஸோ இது வந்து என்னென்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் டார்க். ஸோ Pங்கிறது டைப்போல் மொமெண்ட், P இஸ் ஈக்குவல் டு Q இன்ட்டு 2A, சார்ஜ் இன்ட்டு த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இந்த வெக்டர் ஃபார்ம் we can write the torque as PE sin thetaவை P cross Eன்னு எழுதலாம். ஏன்னா Pங்கிறது டைப்போல் மொமெண்ட் வெக்டர் and E is the electric field. These are the two vector quantities, and if you take the cross product, then you will get PE sin theta. Therefore, the torque in the vector form is written as P vector cross E vector. So this is the torque experienced by the electric dipole in the uniform electric field. So this is the expression for the torque. What is the direction of the torque? The direction of the torque is perpendicular to the plane of the paper.